ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த தியான அமர்வுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி நம் குண்டலினியை உயர்த்தி பந்தன் எடுத்துக்கொள்வோம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்று நாம் மூலாதார சக்கரத்தை மேம்படுத்துவது குறித்து தியானம் செய்ய போகிறோம். எனவே ஸ்ரீ கணேசருக்கு ஒரு முறை மந்திரத்தை சொல்வதன் மூலம் ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமஹ. இடது கையை அன்னையை நோக்கி வைத்தும் வலது கையை பூமி மாதா மீது வைத்தும் ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷம் சொல்லுவோம். நீங்கள் வீடியோவை பின்தொடர்ந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷம் சொல்வதற்காக நாங்கள் ஒரு வீடியோவையும் இயக்குகிறோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः
त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुः त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं नादः सन्धानं संहिता सन्धिः स्वैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निजृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुरहस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी। ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நம் வலது கையை மீண்டும் மடியில் வைத்து இடது கையை தாய் பூமியை நோக்கி வைப்போம். இங்கே நாம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயருக்கு 3 முறை மந்திரங்களை சொல்வோம். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ द्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेया साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ द्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात्
ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. அன்னையே, தயவுசெய்து எனக்கு உள்ளும் எனக்கு வெளியேயும் உள்ள அனைத்து எதிர்மறைகளையும் அழித்து விடுங்கள். அன்னையே, தயவுசெய்து எனக்கு உள்ளும் வெளியேயும் உள்ள அனைத்து அசுரர்களையும் இராட்சசர்களையும் அழித்து விடுங்கள். ஜெய்ஷ் மாதாஜி. மெதுவாக நம் இடது கையை மீண்டும் நம் மடியில் வைப்போம். இன்றிரவு ஸ்ரீ ஆதிசக்தியின் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சிறிய அறிவு பகிர்வை செய்யப் போகிறோம். இது மூலாதாரம் என்ற அத்தியாயத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டது. அனைவரும் மெதுவாக கண்களை திறந்து திரையை பார்க்கலாம். தற்போது காட்டப்படுவது ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களால் வரையப்பட்ட மூலாதார சக்கரத்தின் 4 இதழ் வரைபடம். இதை ஆதிசக்தியின் புத்தகத்தின் ஆங்கில பதிப்பில் பக்கம் 145 பார்க்கலாம். இந்த வரைபடத்தில் முதல் இதழ் கீழ்நோக்கி உள்ளது. அப்படித்தான் அது நமது நுட்ப அமைப்பில் உள்ளது. இரண்டாவது இதழ் இடது பக்கம் நோக்கி உள்ளது. வலது இதழ் அல்லது மூன்றாவது இதழ் வலதுபுறம் நோக்கியும் 4வது இதழ் மேல் நோக்கியும் இருக்கும். இப்போது நாம் அன்னையின் புத்தகத்தின் அத்தியாயத்திலிருந்து ஒரு பத்தியை படிப்போம். மூலாதார சக்கரம் செயல்படும் முறை. மூலாதார சக்கரத்தின் செயல்பாடு, அதாவது பிரணவம் என்றழைக்கப்படும் தெய்வீக சக்தி, ஸ்ரீ கணேசரால் ஒரு புனித கடலாக மாற்றப்படுகிறது. மூலாதார சக்கரத்தின் இதழ்களில் புனிதத்தின் அலைகள் பரவுகின்றன. கடவுள் விழிப்புணர்வு பெற்ற நிலையில் இருக்கும் ஒருவர் மிக உயர்ந்த நிலையில் இருப்பார். அவர் தன் மூலாதார சக்கரத்தின் முழுமையான உன்னதத்தை அடைந்து அதன் மூலம் அவர் உலகத்தின் மிகச் சிறந்த உயரிய நபராக மாறுவார். நமது மூலாதார சக்கரத்தின் இதழ்களில் அம்பு போன்ற வடிவங்கள் சிறிய அலைகளாக தெரியும். இதை நீங்கள் திரையில் பார்க்கலாம். இந்த தூய்மையான நிலையே தேடுபவரை படிப்படியாக உயர்த்தும். இது பல ஜென்மங்களின் மூலம் தேடுபவர் பெற்ற கண்ணியம் மற்றும் கற்பின் ஒரு அடையாளமாகும். மூலாதார இதழ்களில் அம்பு போன்ற வடிவங்கள் அவற்றின் சக்தியால் பிரணவத்தை ஈர்க்கின்றன. இந்த பிரணவம் விழிப்புணர்வு பெற்றவரின் தலையில் இருந்து கருணையாக பாயும் ஒரு தெய்வீக சக்தியாகும். மேலும் அத்தகைய நபர் ஒரு கலைஞராக இல்லாவிட்டாலும் கலையின் முழுமையை உணர்ந்த, கலையை ரசிக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞராக மாறிவிடுவார். இந்த சக்தி 4 வழிகளையும் இணைத்து ஒரு வலையமைப்பை உருவாக்குகிறது. ஒவ்வொரு நபரின் நிலையையும் பகுப்பாய்வு செய்வது நமது எல்லா செயல்களுக்கும் நீதிபதியான ஸ்ரீ கணேசரால் செய்யப்படுகிறது. இப்போது கீழ்நோக்கி எதிர்கொள்ளும் முதல் இதழில் கவனம் செலுத்துவோம். முதல் இதழ். கீழ்நோக்கி செல்லும் முதல் இதழில் இது போன்ற 3 அம்புகள் உள்ளன. முதலாவது அம்பு தேடுபவர் அனுபவிக்கும் நல்லிணக்கத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. இரண்டாவது அம்பு சமநிலை உணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. மூன்றாவது அம்பு தேடுபவரின் குற்றமற்ற தன்மையின் உணர்திறனை வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும் அவர் நல்லொழுக்கம் உள்ளவராக மாறுகிறார். அவர் பாவ செயல்களையும் காட்சி பொருளாக இருப்பதையும் வெறுக்கிறார். இந்த 3 அம்புகளும் ஸ்ரீ கணேசருக்கு முழு அர்ப்பணிப்புடன் தேடுபவரின் குற்றமற்ற தன்மை மற்றும் கற்பால் முழுமையாக வளர்ந்தவை. தேடுபவர் நிலை பெற்று அவரது அருளால் ஸ்ரீ கணேசரை அவருள் எழுந்தருளச் செய்து சுய பண்பாடுடன் தகுந்த தவங்களை செய்து தனது ஏற்றத்தை அடைகிறார். இந்த வகையான தவம் கடவுள் விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் ஆத்ம விழிப்புணர்வுக்கு பிறகு
அனைத்து வடிவங்களும் ஒன்றாக இணைக்கப்படும் போது செய்யப்படுகிறது. இந்த புதிய சாதனை மூலம் தேடுபவர் படைப்பின் மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு அடையாளத்தை உணர்கிறார். முதல் இதழில் காட்டப்பட்டுள்ள வரைபடத்திலிருந்து நீங்கள் காணக்கூடிய இந்த 3 பிரிவுகளும் மேலிருந்து மூலாதார சக்கரத்தில் பாயும் பிரணவத்தை அல்லது அதிர்வுகளை சேமிக்கும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள் போன்றவை. பிரணவம் அல்லது அதிர்வுகள் இந்த பிரிவுகளில் பாயும்போது வெளிப்படும் ஒளி பீஜ மந்திரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்போது கீழ்நோக்கி எதிர்கொள்ளும் முதல் இதழுக்கான பீஜ மந்திரம் வம் வ இம் என்று உச்சரிக்கப்படுகிறது. இப்போது இடதுபுறம் எதிர்கொள்ளும் இரண்டாவது இதழுக்கு செல்வோம். இரண்டாவது இதழ். ஒருவரின் இடதுபுறம் நோக்கி இருக்கும் இரண்டாவது இதழ் 3 அலைவடிவங்களை கொண்டுள்ளது. முதலாவது மூலம் தீய வசீகரத்தின் மீது முழுமையான தேர்ச்சியை பெறுகிறது. இரண்டாவது மூலம் தனக்குள் இருக்கும் தீய உணர்ச்சி தூண்டுதல்கள் வெல்லப்படுகின்றன. தேடுபவர் ஆவிகளை அல்லது மற்ற சகஜீவன்கள் மீது வட்டமிடும் ஆவிகளை வெளியேற்ற முடியும் என்று இது அறிவுறுத்துகிறது. மூன்றாவது மூலம் வளர்ச்சி அடையும் போது பிறரை கைப்பற்றும் உடலற்ற ஆவிகள் மீது தன்னிச்சையான வெற்றியை பெறுவதற்கான சக்தி ஒருவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. விழிப்புணர்வு பெற்ற ஒரு ஆன்மாவின் தரிசனம் கிடைக்கும்போது ஒரு பீடிக்கப்பட்ட நபர் தன் விருப்பமின்றி நடுங்குகிறார். நமது சூட்சும அமைப்பின் இடதுபுறம் எதிர்கொள்ளும் இரண்டாவது இதழுக்கான பீஜ மந்திரம் ஷம் ஷ இம் ஷம். மேலும் ABC இலைகளின் ஒருங்கிணைந்த ஒருங்கிணைப்பு நமக்கு ஒருவரின் சொந்த தெய்வீகத்தில் நம்பிக்கையை தருகிறது, பணிவான நம்பிக்கையை தருகிறது. இப்போது சூட்சும அமைப்பின் வலதுபுறம் எதிர்கொள்ளும் மூன்றாவது இதழுக்கு செல்வோம். மூன்றாவது இதழ். ஒருவரின் வலதுபுறம் நோக்கி இருக்கும் மூன்றாவது இதழ் ஒரே நேரத்தில் அல்லது ஒன்றன்பின் ஒன்றாக தோன்றும் சிற்றலைகளின் 3 வடிவங்களை கொண்டுள்ளது. முதலாவது அலையில் அவர் கடவுளிடம் பணிவை வளர்த்து கொள்கிறார். இது ஸ்ரத்தா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது அலையில் அவர் ஞானத்தை வளர்க்கிறார். மூன்றாவது அலையில் அவர் அறிவுடன் ஒன்றாகிறார். இந்த 3ம் எப்பொழுது ஒரு ஒருங்கிணைந்த வெளிப்பாடாக திரிக்கப்பட்டு ஒன்றாக ஆக்கப்படுகிறதோ அப்பொழுது மொத்த விழிப்புணர்வையும் மற்றும் சாட்சிபாவ சக்தியையும் ஒருவர் உணர்கிறார். உள்ளத்தின் கதவு திறக்கப்பட்டது போல் அவர் வேதத்தின் சாரத்தையும் பெரிய உயர்வாழ்வுக்கு பின்னால் உள்ள உண்மையையும் புரிந்து கொள்கிறார். அவர் எதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறாரோ அந்த விஷயத்தில் அவர் தனது கவனத்தை திருப்ப வேண்டும். எல்லா உண்மையான மதங்களுக்கும் ஆதாரமான தெய்வீக நீரோட்டத்தில் அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் நீந்துகிறார். சுருக்கமாக சொன்னால் அவரது உள்ளுணர்வு பகுத்தறிவுடன் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. வலது இதழுக்கான பீஜ மந்திரம் ஷிம் ஷி இம் ஷிம். இப்போது மேல்நோக்கி இருக்கும் கடைசி இதழும் 3 இலைகளை கொண்டுள்ளது. நான்காவது இதழ். கடைசி இதழான நான்காவது இதழ் மேல்நோக்கி இருக்கிறது மற்றும் 3 அலைகளாக வடிவங்களை கொண்டுள்ளது. முதலாவது அலை அதன் மடிப்பில் சிக்கியிருக்கும் பாதுகாப்பின் சாராம்சத்தால் தேடுபவருக்கு அச்சமின்மையை அளிக்கிறது. இரண்டாவது அலை கூட்டுணர்வை தேடுபவருக்கு உணர்த்துகிறது. மூன்றாவது அலை தர்மத்தின் சக்தியை வழங்குகிறது. இந்த குணங்கள் முழுமையாக வளர்ச்சி அடையும் போது ஒரு நபர் தர்மத்துடன் முழுமையான அடையாளத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஒன்றாக திரிக்கப்பட்டால் இந்த கூறுகள் ஒருவருக்கு சக்தி வாய்ந்த ஆளுமையை கொடுக்கின்றன. இதன் மூலம் ஒருவர் அமிர்தத்தின் இருப்பை அனுபவிக்கிறார். அத்தகைய நபர் பயமற்று இருப்பார் மற்றும் ஒருபோதும் பாவம் செய்ய மாட்டார். ஆனால் தெய்வீகத்தின் கருப்பியாக செயல்படுவார்.
அவரது ஒவ்வொரு அசைவும் செயலும் அன்பின் உலகளாவிய இசையுடன் சேர்கிறது. இருப்பினும் அறியாமையில் இருக்கும் மக்களுக்கு அது தவறாக தோன்றலாம். பரிணாமம் பெற்ற ஒரு சகஜ யோகியானவர் தெய்வீகத்தின் இசைக்குழுவில் இருக்கும் நன்றாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்ட திறமையான இசைக்கருவியை இசைப்பவர் போன்றவர். அவர் பார்வையாளர் கண்களுக்கு தெரிய மாட்டார். பல துறவிகள் தாங்கள் பிறந்தபோது குருட்டு சமூகங்களால் துன்பப்பட்டதற்கும் கேலி செய்யப்பட்டதற்கும் இதுவே காரணம். இப்போது சகஜ யோகாவின் வருகையுடன் பரிணாம வளர்ச்சியின் இந்த தீங்கு விளைவிக்கும் குருட்டுத்தன்மையை பெருமளவில் குறைக்க முடியும். 4வது இதழுக்கான பீஜ மந்திரம் சம். ச இம் சம். இப்போது நாம் திரும்பிச் சென்று 4 இதழ்களின் பீஜ மந்திரங்களை மீண்டும் ஒரு தடவை பார்ப்போம். 1, 2, 3, 4. மீண்டும் ஒரு முறை விரைவாக அந்த 4 பீஜ மந்திரங்களை பற்றி பார்ப்போம். வம், ஷம், ஷிம், ஷம். வம், ஷம், ஷிம், ஷம். இவை 4 பீஜ மந்திரங்கள். மேலும் இந்த பீஜ மந்திரங்களை சொல்வோம். கண்களை மூடிக்கொள்வோம். மூலாதார சக்கரத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். வம், ஷம், சிம், சம். இன்னும் 3 முறை சொல்லலாம். வம், ஷம், ஷிம், சம். வம், ஷம், ஷிம், சம். வம், ஷம், ஷிம், சம். நம் குண்டலினியை சில முறை சகஸ்ரார வரை உயர்த்துவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியின் உரையை கேட்கும்போது மூலாதார சக்கரத்தில் நாம் கவனத்தை வைத்திருப்போம். So this is how Mahamaya plays. They had planned everything. They had all the arrangements made and the sari was missing. Alright. So they came and told me that the sari is missing. So now what to do? You can't have puja without the sari according to them. So I said, alright, let's wait. If it arrives in time, we'll have it. Otherwise we can have it later. But I was least disturbed, least upset, because I do not have a mental conception of it. But if you have a mental conception, oh, we have programmed everything, arranged everything, we have done this, and now it's fizzling out. Doesn't matter. Nothing is fizzling out. But that is what we cannot do. Because you asked me today what is Mahamaya, this is what it is. You must learn to accept whatever comes your way. That's one of the things. And here where we feel frustrated, angry, upset, and spoil our joy, one of the things, because we make a mental projection. Mentally we calculate something. This has to be. And it's really in a way a subtle ego feeling. Because I thought that's what is destined, all right, we'll have it tomorrow. What does it matter? In any case, I had told Mr. Srivastav that I'll be back
only about 2 o'clock. He said, why not in the morning? I don't think it will be feasible. So, this is how you become a Vyagra. Vyagra means person who is worried, the one who is not worried. So we worry because of 2 things. Firstly, we worry that what will happen in the future. Future doesn't exist. If you have made up your mind that this should happen in the future, then you get upset. That's one thing. But you have not any mental picture. You will see what comes on the scene. You will watch whatever appears. Then you are not worried because you are anxious to see what's going to happen. That's one way that you feel hurt, that or you are worried. Secondly, you worry when you have built up a picture of that. Oh, we are going to have a puja now, and we are not having. So you are upset. But what difference does it make? And then you cannot enjoy my talk today and the puja tomorrow. Because today you think it was going to be puja, we are all dressed up well, very nice. We spend so much time to get ready for the puja, all right, we can do it tomorrow also. What does it matter? We really decorated ourselves well. We were all ready for the puja. We were sitting here for the puja, and now what has happened? I didn't wear my sari for puja at all. I knew what was coming. So, it's all right to see you like this, because normally in the puja I never see you dressed like this. I'm busy with myself. Now I can see you nicely dressed. I feel very happy about it. And these mental things are responsible for frustrating us. Like, as I was telling you about money, same thing happens. In India people come, they keep so much money for buying things. You see, sometimes they come loaded just like what you call traders. The customs are so kind. I mean, Sahajogis have a free pass, whether in India or in England or anywhere. And then they have a mental picture, we'll buy this, right? And so much we'll spend. And if they have to spend some money for something else, they get upset because they have decided to spend so much. So then they go to spend some money. There's also, you see how Mahamaya works, you see. It has happened with all of you. So they go and buy something. I'll tell you, Gavin bought one, an image. I don't know, he paid about, I think, 500 rupees. You know, how much have you paid? About 4,000 or I don't know. How many pounds you paid for that? Huh? 40 pounds. He paid 40 pounds for that thing. I would not even pay 5 pounds for that. And I said, what's this? How did you buy? Oh, it's a very nice thing, mother. We got it in Agra. I said, it is from Nepal. If you buy it in Agra, it will be very expensive. And it's such a waste. But the worst was the vibrations were very bad. They thought they had bought something great. And the vibrations were very bad. And I noticed it, so he said, all right, mother, I'll keep it in your house and you improve the vibration. I tried, it would not work out. I said, Gavin, what to do now? You sink it in the Thames. I don't know what to do. And then luckily it happened. CP said that I have to take some present of Buddha, Japan. I said, these Japanese exhibitors are good for nothing. No booth is going to trouble them. So he said, can I buy something? I said, Buddha things, it's not easy to get here. But I have an Avalokiteshvara, would you like to take that? He said, what is the price? I said, 40 pounds. He said, all right, I'll buy it. And he bought it for 40 pounds.
I said, all right, give it to this Japanese fellow. He was a very nasty person. I said, good for him. And I palmed it off. That's how. You see, because I knew that it will have some purpose somewhere. So this is how our mental images are so rigid that there's no flexibility in our understanding. And if you start making it flexible, that, and this is very early stages when Gavin had gone to India, very early stage. Now he is different. So if you become flexible, then what happens? You see the joy of it. You see how things get adjusted. But if it is rigid, then you get caught up into your own rigidity. And you can never enjoy it. Because there's no movement for the Mahamaya power. And that's how then you feel frustrated. You see, it is all your own creation. The mental projection is your creation. And also the destruction is your creation. Nobody is responsible for that. You are responsible. But who does that is Mahamaya. Sankalpa vikalpa karoti. You do decide something. You say, now, today I will go to Birmingham. I have to go to Birmingham. I can't come for a meditation. I have to. After some time you will find that it's impossible to do something, but to do what is needed for surgery. Because whenever you will try to do something, you will find it will frustrate you, it will upset you. If not, then it will make you realize what is important, what you are missing. Sometimes you get lost on the way. You think that, oh God, we have lost the way, what to do, now where to go. If I was you, I would say, all right, you've lost the way, must be to find something else. And there I find something else, which I've been looking for days together. I just see that. So, if you trust your joy-giving quality of your spirit, that you are not going to lose that quality of the spirit at any cost, then that acts as a guide. And you understand the flexibility of all these worldly transitory things. They are all changeable. Only you cannot change because you are the spirit. Today I wanted to talk about Mooladhara, which is very important subject. I think I have talked about it many times. But in the West, I must say, because of our wrong attitudes, and acceptance of wrong mental projections of other people who are very dominating, we have very much ruined our Mooladhara. Despite the fact that Kundalini has risen with whatever weaker power that Mooladhara had and has sustained itself, we must know that we can always fall a trap to our different bifurcations which we had created before. It's a very serious matter that the Mooladhara chakra has been really shattered, and we have created pathways into which our attention can go if we are not very careful. Now supposing if somebody is a dishonest person
or a miserly person or money oriented. It is very gross and you can see it so clearly. You see yourself and you get shocked, why did I say such a thing? Why did I do such a thing? But when it comes to the left side nonsense, sin against the mother, it's a secretive action. That's only between you and yourself. Nobody knows what goes on in your mind except for you. Nobody knows what you are going to do next moment, in your privacy, when you are alone. Nobody can look into it except for your mother. I also only feel your Mooladhaaras, and to be very frank with you, that's one center I find it difficult to feel myself. The reason is, I have a very, very strong Mooladhara, which is not so sensitive, I would say. It is not bothered. The attention of my Mooladhara doesn't go near any other Mooladhara. It just recedes back. That's the action it plays all the time. So I also, unless and until it is very badly off and if the person is very close to me, then I feel the Mooladhara very strongly. But still I can. Supposing you give me something, that thing is used by you, immediately I can feel it. So the correction of Mooladhara entirely depends on you. And without a strong Mooladhara, you cannot rise high. Do what you like. Now for people who are Indians, who have respected their Mooladharas, there are so many methods and ways given how to raise the power of Mooladhara. But that won't work out with the Western people because it's a damaged one. It's a one which is a shattered one and which does not work on the physical side of the Mooladhara but on the emotional side, as we call the mana, the left side. So even you may not talk in that way, but your mind is still in that realm. And you still think on that realm. Even mentally, you are in it. Or you are seeing things, wanting to see such things, wanting to enjoy such things. That lurking attraction is still there, your Mooladhara cannot stand there. We have to realize that I am talking to Western people. I would not say the same to the people from India. So now we have to work out much harder, to be on the watch out, to deal with yourself, as it is more a mental activity. Mental meaning, I mean the emotional side. You have to watch your mind. In English it's very funny word, mind is. But mana, through which we cater to our emotional side, to our desires. Where is it going? Where is this movement of our mind? What is it doing? You have to stand against your mind, stand against your desires, or you can face it and see for yourself clearly
what's happening. It's for you to decide. Nobody is going to correct you on this point. I know you people have been confessing to me. I never read your letters, to be very frank. Whatever letters you sent, I would not read it. Whatever confessions you have made, I've burnt all those letters. I haven't got any idea as to what you did, nor do I want to know about it. That's not my concern. My concern is that now you do not dwell upon the same ideas on the same level, or on any level whatsoever, we can say. It is in thoughtless awareness you can combat the thoughts that come to you from wrong type of Mooladhara. Maybe some of you have got booths on your Mooladhara. And we have some physical treatment for such booths also, which I'll tell to come in sometimes, which you can ask. But you cannot always say that it is a booth and I'm all right, I'm away from the booth. You are not. Whenever you say I have a booth, means you yourself, you are siding with the booth. You see a person as a sakshi. That means you see that person, but you do not get a reaction, which is killer of joy. You yourself can feel your Mooladharas very well. You can feel it on your fingertips also, and be alert about it. If you want to be kind to yourself, know that you have to divert your attention towards a sane married life. But also that should not be too much.
Thank you.